So good evening. So examples on cone. Find the equation of cone. So these are the some examples. 5 examples below, right? How to solve this cone? Already I said in previous class what is the procedure for finding cone. So first write down given curve should make it homogeneous, right? So it's a quadratic equation. Highest degree is the main equation. It's a quadratic equation. Call this equation 1, right? So then I can repeat this. Call this equation 1. So step 1, write down given equation. So I can write given equation in quadratic equation. Highest degree is first curve ಐತಿ. So ಅದನ್ನ equation ಬರ್ಕೊಂಡ್ನಿ. So next in a given curve equation to make it homogeneous. ಕೊಟ್ಟಂತ curve ಅನ್ನ ಇದನ್ನ homogeneous ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು should make it homogeneous. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ 2 ದಾಗ ಐತಿ. So ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ I should write it is make it homogeneous. I can square. Clear? ಯಾಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ 1 ಅದ ಇದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಸರ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, 4 ಇತ್ತಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಸರ್? ಸೊ 4 ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 4 into 1 ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತಿ? 4 into 1 is 1. ಸೊ ಆ 1 ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ equation A. Similarly, take equation 2. So equation 2 ಏನಂದ್ರೆ Lx plus My plus Mz so that equal to P. But one value ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ one value ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದೇನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. So dividing P on both sides we get to 1 is equal to so Lx plus My plus Mz divided by P. ಈ one value ಸಿಕ್ತಾ, put one value in equation A, we get equation of cone, right? Ax square plus by square plus cz square, so that equal to 1. So Lx plus My plus Mz divided by P whole square. So all things are same degree. It is a homogeneous equation, hence it is the equation of cone. Clear? So second example. Second example, ax square plus by square that equal to 2z. Call this equation 1. So it is a quadratic equation. So highest degree is 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ first is the main equation ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. So then is the substitute equation ಏನೈತಿ, Lx plus My plus Mz is equal to P ಅದ. So first write down in quadratic equation to make it homogeneous. So I can write like this, ax square plus by square that equal to 2z. Z is variable. ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಟು 1 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೇರಿಯಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ z ಅದ. ಸೊ z ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟು 1 ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟು 1 ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ call this equation A. What is given curve? Another second equation. So Lx plus My plus Mz that equal to P. So I want value of 1. So 1 value idro ಸಿಕ್ಕಿತತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ dividing P. P ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, there is no variables ಅದಕ್ಕೆ. So dividing P on both sides, so that equal to 1. So put one value in equation A, we get equation of the cone. by square is equal to 2z into Lx plus My plus Mz divided by P. So this is the equation of the cone. Cross multiply ಮಾಡಿ, simplify ಮಾಡಿ. So that is the answer, right? So third example, z is equal to 2 ಅದ. So and x square plus y square is equal to 4. So ಇದನ್ನ ಎರಡು ವೇಳೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. 2 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, z by 2 ಬರ್ತದೆ, ಇಂಟು 1 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ 4 ಅದ, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇದು 2 ಈಚೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, 1 is equal to z by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋ ತುಂಬ್ಕೋರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನ್. ಬಟ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್, ಸೊ 4 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾನು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬಹುದಾ? ಬಟ್ ನೀವು 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ z ಐತೆ, ಈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದರ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
So x square plus y square is equal to 2 value is z, so it is z square. Sir ನಾವು ಇದರದನ್ನೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 4 ಐತಿ ಇಂಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, 2 h ಕಡೆ ತಗೋರಿ, 1 is equal to z by 2 ಬರ್ತದ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದರ ತುಂಬಿಕೋರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so example 4, example 3 is completed. Example 4, x square plus y square plus z square plus x minus of 2y plus 3z minus of 4, so that equal to 0. Call this equation 1. And substitute equation is x minus y plus z is equal to 2. ಅದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. highest degree ಯಾವ್ದೈತಿ? quadratic equation ಐತಿ, quadratic equation ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. To make it homogeneous, so observe carefully. So x square plus y square plus z square plus variable single ಐತಿ, so in single x ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, x into 1 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, minus of 2y variable only 1 ಐತಿ, variable ಏನು 1, so 2y minus of 1, so plus 3z variable z ಇರೋದ್ರಿಂದ into 1, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, into 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು 41 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತೀವಿ. 4 into 1, 4 into 1, so 1 square constant. Now it is homogeneous. Call this equation 1. Call this equation A. So either the substitute equation in kotana, idin kotana. So x minus of y plus z is equal to 2 other. So dividing 2 on both sides, 1 is equal to x minus y plus z divided by 2. Put one value in this equation. We get equation of the cone. X square plus y square plus z square plus x into, so x minus y plus z divided by 2, right? Minus of 2y into x minus y plus z divided by 2, right? So plus 3z, so x minus y plus z divided by 2, right? Minus of 4 into x minus y plus z divided by 2 whole square, so that equal to 0. Simplify this, we get equation of the cone. Now come to the last example. So in last example, so write down, so x square plus y square plus z square plus x minus of 2y, this is x minus of 2y plus 3z equal to 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, minus 4 is equal to 0 ಹಾಕ್ತೀನಿ. Call this equation 1. So similarly second degree equation ಐತಿ, second one ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So x square plus y square plus z square plus 2x minus of 3y plus 4z equal to 5 ಇದನ್ನ minus 5 is equal to 0. Call this equation 2. Clear? So comparing previous example and this example, so what is the difference, right? So in both the equations are quadratic, but previous examples first equation is quadratic ittu, second equation ಏನಿತ್ತು, linear ಇತ್ತು. ಆ linear 1 equal to ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರಿ, but ಎರಡು power same ಇರೋದ್ರಿಂದ both are quadratic equations, so it is not possible to find directly equation of the cone. So you must find one equation, any one equation, so to convert linear. So that's why, so ಎರಡು ಸೇಮ್ ಪವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, linear equation ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, 1 ಮತ್ತು 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಒಂದು linear equation ಬರ್ತೈತಿ. ಆ linear ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 1 is equal to L ತಗೊಂಡು ಎರಡರ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get equation of the cone, right? So subtracting these two, ಯಾಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ I want linear equation. So that's why subtracting both, so x square y square z square get cancelled. So x minus of 2x, it is minus x, minus 2y minus of minus plus, so plus y, so plus 3z minus 4z, it is minus of z, so it is plus 1, so that equal to 0. So 1 is equal to x minus y plus z. So this is the equation. Put one value, either 1 and 2, but take any one equation to make it homogeneous. I want to choose the first equation. So x square plus y square plus z square plus, I want to write its first equation to make it homogeneous. So I can write
x into 1 ವೇರಿಯಬಲ್ x ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2y ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 3z into 1 ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 4 into ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇದರ ತುಂಬ್ಕೋರಿ so we get equation of the cone x square plus y square plus z square plus x of x minus y plus z minus of 2y so x minus y plus z right plus 3z into x minus y plus z right so minus of 4 into x minus y plus z whole square so that equal to 0 simplify this we get equation of the cone this completes examples on cone thank you